Tomorrow is the anniversary of the disappearance from this world of His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. நாளைக்கு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் பிரபுபாதருடைய மறைவு தினம். And therefore, on this day, I would like to attempt to speak something about this great personality. இப்பேற்பட்ட ஒரு மிக உயர்ந்த நபரை பற்றி இன்றைக்கு நான் கொஞ்சம் பேச முயற்சி செய்கிறேன். From the beginning of my coming to Krishna consciousness in this life, I was awed by the personality of Bhaktisiddhanta Saraswati. இந்த வாழ்க்கையில் நான் கிருஷ்ண பக்தியை ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்தே ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை பற்றி பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். And eventually I had the good fortune to be engaged in compiling what was supposed to be a biography, but it turned out to be quite a bit more. This 3-volume work I wrote on His Divine Grace. அதன் தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய வாழ்க்கையை தொகுக்கக்கூடிய ஒரு சேவை அப்படின்ற எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் கிடைத்தது. Out of all the many quotes that I could have used to put at the front of the book, this is the one that I chose. எத்தனையோ ஸ்லோகங்கள் இருந்த போதிலும், slokam, quotes. எத்தனையோ மேற்கோள்கள் இருந்த போதிலும் இந்த குறிப்பிட்ட மேற்கோளை நான் இந்த புத்தகத்துடைய ஆரம்பத்தில் எழுத விரும்பினேன். It's a little difficult to understand. His language is not very easy. இதை புரிந்து கொள்வது கொஞ்சம் கடினம்தான், ஏனென்றால் அவருடைய மொழி கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது. Whether he spoke in Bengali or English or whatever language he spoke, it was a very high level of language. அவர் பெங்காலியாக இருந்தாலும் சரி, இங்கிலீஷ் ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் சரி, அதை மிக உயர்ந்த நிலையில் பேசிய காரணத்தினால் அதை புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருந்தது. Anyway, here's the quote. If to carry out the command of the Vaishnava Guru I have to be arrogant or brutish or suffer eternal perdition, I am prepared to welcome such eternal damnation and even sign a contract to that effect. I will not listen to the words of malicious persons in lieu of the command of Sri Guru Dev. I will dissipate with indomitable courage and conviction the currents of thought of the rest of the world, relying on the strength derived from the lotus feet of Sri Guru Dev. I confess to this arrogance. Okay, I might have to help you with some of these words. So what he's saying in effect is, okay, I'll translate it into more easy English. He says, in order to carry out the command of the Vaishnava Guru, that's the first proposition. அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு வைஷ்ணவ குருவுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக, as a Vaishnava, his only thought is to carry out the order of his guru. ஒரு வைஷ்ணவனாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் தன்னுடைய குருவுடைய ஆணையை நிறைவேற்றுவதே அவருடைய முழு மூச்சாக இருக்க வேண்டும். A little background here. He was considered by some people to be arrogant. கொஞ்சம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆழமான விஷயங்களை பார்க்கலாம். சில நபர்களால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் மிகவும் திமிரு பிடித்த நபராக கருதப்பட்டார். Because he spoke very strongly. ஏனென்றால் அவர் மிகவும் கடினமாக பேசினார். And condemned everything except complete surrender to Krishna. கிருஷ்ணருக்கான முழு சரணாகதியை தவிர மற்ற அனைத்து விஷயங்களுமே அவர் நிராகரித்தார். He condemned openly, publicly, strongly, even much of what was going on in the name of Hinduism. ஹிந்துத்துவம் அப்படின்ற பெயர்ல நடந்த பல விஷயங்களை வெளிப்படையாகவும் நேரடியாகவும் கடினமாகவும் அவர் கண்டித்தார். And even much that was going on in the name of Vaishnavism. வைஷ்ணவம் அப்படின்ற பெயர்ல பல விஷயங்களை கூட நடந்த பல விஷயங்களை கூட அவர் கண்டித்தார்.
He was the enemy of pretentiousness in the name of religion. அதாவது அவர் வந்து மதம் அப்படின்ற போர்வையில் போலித்தன்மையை வந்து முற்றிலுமாக வந்து அவர் வந்து கண்டித்தார். So he had the order from his guru to preach. Well, he had several orders, but the order to preach the message of Rupa and Raghunath. அவருக்கு அவருடைய குருவிடமிருந்து பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கான ஆணை வந்து வந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு ஆணைகள் இருந்தது. முக்கியமாக ரூபா மற்றும் சனாதனனுடைய உபதேசங்களை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக ஆணை வந்தது. Again, to understand what it means to preach the message of Rupa and Raghunath requires quite some background. ரூபா மற்றும் ரகுநாதருடைய உபதேசங்களை பிரச்சாரம் செய்வது அப்படின்றதை புரிந்து கொள்வதற்கு கூட இன்னும் ஆழமான விஷயங்களை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். That's why yesterday I asked, rather Karunakar Prabhu asked me, say his head, when you say someone's name, head pops up, they become very interested. He asked me about reading this set of books. நேற்று கருணாகர் பிரபு அவர்கள் இந்த புஸ்தகத்தை பற்றி படிப்பதை பற்றி என்னிடம் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். And I said, well, you should read all of Srila Prabhupada's books first. நான் அதற்கு என்ன பதில் அளித்தேன் அப்படின்னா, இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அனைத்து புஸ்தகங்களையும் நீங்க வந்து படித்திருக்க வேண்டும். Which he has done. அதை அவர் செய்திருக்கிறார். But even reading all of Srila Prabhupada's books, one really has to chitte te koriya aikya. One has to really make them one with one's heart. அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களை படித்திருந்தாலும் கூட அதோடைய அந்த சாராம்சத்தை நம்மளுடைய இதயத்தோடு வந்து ஒன்றிணைக்க வேண்டும். Vaishnava kriya mura vigehana bhujoi. The actions and words of a pure devotee are very difficult to understand, even for someone who's otherwise very learned and experienced in this world. இந்த உலகத்தில் மிகவும் கற்றறிந்த நபர் அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த நபர் கூட ஒரு வைஷ்ணவருடைய செயல்கள் மற்றும் வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப கடினமான விஷயம். In other words, it takes a Vaishnava to know a Vaishnava. அதாவது ஒரு வைஷ்ணவரால தான் இன்னொரு வைஷ்ணவரை புரிந்து கொள்ள முடியும். When you think of a Vaishnava, what do you think? ஒரு வைஷ்ணவன்னு சொன்னோனே நீங்க யாரை வந்து நினைக்கிறீர்கள்? Do you think of someone who's very arrogant? மிகவும் திமிரு பிடித்த ஒரு நபரையா? No. கண்டிப்பாக இல்லை. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was considered to be arrogant. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் மிகவும் திமிரு பிடித்த நபராக கருதப்பட்டார். But the point is, if you have to speak the truth, that might be seen as arrogant. ஆனால் கண்டிப்பாக சில நேரத்துல வந்து உண்மையை பேசும் பொழுது நாம் வந்து திமிரு பிடித்தவர்களாக தான் கருதப்படுகின்றோம். We have, which will be better understood by Vaishnavas from this part of the country, the example of Sri Ramanujacharya. வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியரை பற்றி நம்ம வந்து நினைக்கின்றோம். Who in his youth corrected his guru Yadava Prakash. அவர் தன்னுடைய இளமை காலத்திலே தன்னுடைய குருவான யாதவ பிரகாஷரை திருத்தினார். In the matter of understanding a quotation from Shastra. சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேற்கோளை வந்து புரிந்து கொள்வதில் இருந்த தவறை வந்து உணர்த்துவதற்காக. And he showed, Ramanuja showed his guru that the interpretation of Shankaracharya was very wrong and the proper interpretation what it should be. அவர் சங்கராச்சாரியரால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த விளக்கமானது எப்படி தவறு அப்படின்றதை தன்னுடைய குருவிற்கு வந்து விளக்கினார். So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, if to carry out the command of the Vaishnava Guru, I have to be arrogant or brutish. Brutish is even worse than being arrogant. It's to be almost like an animal. அதாவது ஒரு வைஷ்ணவ குருவுடைய கட்டளையை வந்து பின்பற்றுவது அப்படின்றதை செய்வதற்கு நான் வந்து திமிருத்தனமானவனாக கருதப்படலாம், இல்லை அதை காட்டிலும் முரட்டுத்தனமானவனாக, அதாவது ஒரு மிருகத்தை போலவும் கருதப்படலாம். Or suffer eternal perdition. If to carry out the order, the command of the Vaishnava Guru, I have to suffer eternal perdition. Perdition means being cast into hell. அதாவது
இதை வந்து செய்வதற்காக நான் வந்து நரகத்தில் கூட வந்து வாசம் செய்ய நேரிடலாம். I am prepared to welcome such eternal damnation. இப்படிப்பட்ட ஒரு நித்தியமான ஒரு தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கூட நான் தயார் என்று சொன்னார். And even sign a contract to that effect. அதற்காக ஒரு ஒப்பந்தம் கூட நான் வந்து கையெழுத்திட தயார் அப்படின்னு சொன்னார். I will not listen to the words of malicious persons in lieu instead of the command of Sri Guru Dev. Malicious means dveshi. ஒரு பொறாமை கொண்ட நபரை வந்து நான் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து கேட்க தயாராக இல்லை. அதற்கு பதிலாக என்னுடைய குருவுடைய ஆணையை பின்பற்ற நான் தயாராக இருப்பேன். Persons who simply they want to harm you, they have no good intention toward you. உங்களின் மீது எந்த விதமான ஒரு நல்ல அபிப்பிராயமும் இல்லாத ஒரு நபர் அல்லது உங்களை வந்து எப்பொழுதுமே வந்து வருத்தக்கூடிய ஒரு நபர். So many people may have been criticizing him. அவரை வந்து பல நபர்கள் வந்து நிந்திக்கலாம். He just said, I will not listen to what you have to say. நீங்க சொல்றதெல்லாம் என்னால கேட்க முடியாது அப்படினு சொல்லலாம். I will listen to what Sri Guru Dev has to say. ஆனால் நான் என்னுடைய குருதேவர் எனக்கு என்ன சொன்னாரோ அதையே கேட்க தயாராக இருக்கிறேன் என்றார். With the faith that you see, he said, I'll go to hell if required, but he has the faith that by saying what he has to say, that he won't go to hell, nor will anyone else go to hell. அவர் நான் நரகத்திற்கு கூட போறதுக்கு தயாராக இருந்தேன் என்று சொல்வதில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, தான் தன்னுடைய குருவோடைய ஆணையை வந்து பின்பற்றுவதன் மூலமாக நரகத்திற்கு செல்ல மாட்டேன் அப்படின்றதில் உறுதியாக இருந்தார். அவர் மட்டும் இல்ல, வேற யாரும் கூட அதனால் நரகத்திற்கு செல்ல மாட்டார்கள். What does he have to say that is so upsetting to others? மற்றவர்களை வந்து வருத்தப்படக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவர் வந்து சொல்ல போவது கிடையாது. It's the same message that Krishna spoke to Brahma, Brahma spoke to Narad, Narad spoke to Vyas, Vyas spoke to Shukadev, Krishna spoke to Arjuna, and so on. அதாவது பிரம்மா நாரதருக்கு என்ன உபதேசத்தை வந்து கொடுத்தாரோ, நாரதர் வியாசருக்கு என்ன உபதேசத்தை வந்து கொடுத்தாரோ, அல்லது வந்து வியாசர் வந்து சுகதேவருக்கு என்ன உபதேசத்தை கொடுத்தாரோ, அல்லது கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு என்ன உபதேசத்தை கொடுத்தாரோ அதே உபதேசத்தை தான் இங்க வந்து அவர் வந்து பேச போகிறார். Surrender to Krishna. கிருஷ்ணரிடம் சரணடையுங்கள். Material life is useless. பௌதீக வாழ்க்கை பிரயோஜனமற்றது. Everything we're doing without surrendering to Krishna is useless. கிருஷ்ணரிடம் சரணடையாமல் நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே பயனற்றது. Even your so-called dharma is useless without Krishna. பெயரளவான தர்மம் கூட வந்து பயனற்றதாக தான் இருக்கின்றது கிருஷ்ணர் இல்லாமல். Dharmasvanushtita pungsang vishvaksena katasu yaha notpadayed yadiratim shrama eva hi kevalam. So-called dharma without having a real attraction to hearing about Krishna is simply useless labor. கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் ஆர்வம் இல்லாமல் பெயரளவான தர்மத்தின் மீது பற்றுக்கொள்வது அப்படின்றது வந்து முற்றிலுமாக பயனற்றதே. So this message is very disturbing to pretty much everyone in the whole world. இந்த செய்தியானது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையுமே பாதிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். But this is the message of the Vaishnava Parampara. ஆனால் வைஷ்ணவ பரம்பரையுடைய அந்த செய்தி இதுதான். Tamasi ma jyotirgamaya, come out of the darkness and go to the light. அறியாமையிலிருந்து வெளிவந்து வெளிச்சத்திற்கு செல்லுங்கள். So if we're actually going to say that, then we're going to have to go against the current of the whole world. கண்டிப்பாக இதை நாம் வந்து சொல்கின்றோம் அப்படின்னா இந்த மொத்த உலகத்துடைய செயல்பாடிற்கு நேர் எதிராக தான் செல்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். And will appear to most people to be arrogant, brutish. இந்த மாதிரி சொல்வது மிகவும் திமிருத்தனமாகவும் அல்லது முரட்டுத்தனமாகவும் தோன்றலாம். It requires tremendous courage and conviction to do so. இதில் வந்து இதை செய்வதற்கு அதிகமான தைரியமும் நம்பிக்கையும் அவசியம். So continuing this quote from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய அந்த மேற்கோளை இப்ப நான் வந்து மறுபடியும் படிக்கின்றேன் தொடர்ந்து. I will dissipate with indomitable courage. Do you know indomitable? It means cannot be dominated over. So it means unstoppable, we could say. I will dissipate with indomitable courage and conviction the currents of thought of the rest of the world. I will dissipate, you know that? அதாவது இந்த உலகத்துடைய தவறான அந்த ஒரு எண்ணத்தை முழு தைரியத்துடன் நம்பிக்கையுடன் நான் வந்து போக்குவேன், எதிர்ப்பேன். Relying on the strength derived from the lotus feet of Sri Gurudev. குருதேவருடைய தாமரை பாதங்களிலிருந்து வரக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தினால், on the strength. சக்தியினால். I confess to this arrogance. இதை நான் வந்து ஒப்புக்கொள்கிறேன், நான் திமிரு பிடித்தவன் தான் என்று. So I chose to, out of all the many quotes available, I chose to put this at the front, the very front of the book, like an introductory quote. எவ்வளோ மேற்கோள்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த குறிப்பிட்ட மேற்கோளை தான் நான் வந்து இந்த புஸ்தகத்துடைய ஆரம்பத்தில் கொடுக்க நினைத்தேன். As representative of his whole personality. அவருடைய முழு நபருடைய பிரதிநிதியாக. This it's like a sutra which it's representative of his whole existence. அதாவது அவருடைய மொத்த குணத்தையும் அல்லது குணநலத்தையும் வந்து விளக்கக்கூடிய ஒரு சூத்திரத்தை போன்றதுதான் இது. This whole world is forgetful of Krishna. இந்த மொத்த உலகமுமே கிருஷ்ணரை மறந்திருக்கின்றது. Krishna bhuli se jeev anadi bahir mukh ataiv maya tare de samsara dukh. Forgetting Krishna, the jiva enters the world of illusion, becoming inimical to Krishna. கிருஷ்ணரை மறந்த காரணத்தினால் ஜீவன்கள் இந்த உலகத்தில் மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றனர், கிருஷ்ணருக்கு எதிராக மாறுகின்றனர், கிருஷ்ணரை மறந்து. And therefore has to suffer the miseries of incarceration in material existence. அதன் காரணத்தினால் இந்த பௌதிக உலகத்துடைய துன்பங்களை அந்த ஜீவன்கள் அனுபவித்து வருகிறார்கள். Krishna is very kind. கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணையானவர். He does not like to see his parts and parcels suffering in this world. அவர் தன்னுடைய அங்கத்தினரை துன்பப்படுவதற்கு விருப்பப்படுவது கிடையாது. So he comes himself in various avatars to try to reclaim the forgetful rebellious jivas. இப்படிப்பட்ட மறந்த ஜீவன்களை மீட்டெடுப்பதற்காக பகவான் அவ்வப்போது இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். Sometimes he comes personally and sometimes he sends his empowered devotee representatives. சில நேரத்தில் அவர் தானாகவே இந்த உலகத்தில் அவராகவே தோன்றுகின்றார். சில நேரத்தில் தன்னால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட தன்னுடைய பிரதிநிதியான பக்தர்களை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்புகிறார். So certainly Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very powerful. கண்டிப்பாக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபர். His words were very powerful. Who can say words just like this quote I gave? Who can speak like this? கண்டிப்பாக அவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபர். ஏனென்றால் வேற யாராலையும் இது போன்ற கடினமான வார்த்தைகளால் வந்து ஒரு மேற்கோளை எல்லாம் வந்து சொல்லவே முடியாது. Of course, it's anyone, you can read the book and say it. In a drama you can repeat it. கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு வேணா நம்ம வந்து ஒரு நகலாக ஒரு நடிப்பிற்காக நம்ம வேணா அதை வந்து சொல்லலாம். But actually to live like that is not the activity of an ordinary person. ஆனால் அதை போன்று வாழ்வது அப்படின்றது ஒரு சாதாரண நபரால் செய்யக்கூடிய காரியம் கிடையாது. Just as Krishna comes to this world, but he's not an ordinary person. So the great devotees who Krishna sends
as his representatives, they come in this world, but they're not ordinary people. எப்படி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றினாலும் ஒரு சாதாரண நபர் கிடையாதோ அதே போல அவரால் சக்தியளிக்கப்பட்டு அனுப்பப்படக்கூடிய அவருடைய பிரதிநிதிகளும் சாதாரண நபர்கள் கிடையாது. And just from this one quote we can understand that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is not an ordinary person. இந்த ஒரே ஒரு மேற்கோளிலிருந்தே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ஒரு சாதாரண மனிதர் கிடையாது. And this whole spirit runs through his whole life, his whole existence, and you can perceive it in the whole 3 volumes of this book. இதே எண்ணத்தோடு இதே ஒரு மனநிலையோடு தான் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய முழு வாழ்க்கை அமைந்திருந்தது. இதை நாம் இந்த புஸ்தகங்களுடைய 3 பகுதிகளிலிருந்தும் படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். By hearing about the great Vaishnavas, we can understand not just intellectually, but we can feel how we can sense how they are on a platform of reality far above ours. இது போன்ற மிக உயர்ந்த பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையை படிக்கும் பொழுது நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். புத்தி அளவில் மட்டும் கிடையாது, மனதளவிலும் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி இது போன்ற வைஷ்ணவர்கள் மிக உயர்ந்த தளத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை. Srila Prabhupada sometimes referred to the bona fide guru as the via medium between Krishna and the devotee. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல நேரங்களில் கூறியிருக்கிறார் எப்படி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அப்படின்றவர் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு பக்தனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு என்று. So medium means in the middle. அதாவது தொடர்பு அப்படினா இரண்டிற்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. So Krishna is there. He's fully connected to Krishna. The Vaishnava guru, this Mahan Paramahamsa. இது போன்ற மகான் பரமஹம்சர்கள் கிருஷ்ணரோடு நேரடியான தொடர்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள். But he comes to this world and allows us, or even canvases that we shall come and have contact with him, relationship with him. ஆனால் அவரே இந்த உலகத்திற்கு நம்மை போன்ற ஜீவன்களை கிருஷ்ணரோடு மறுபடியும் உறவு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள், உதவுகிறார்கள். We are not fit to go to Krishna. நாம் யாருமே கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு தகுதியற்றவர்கள் தான். Krishna is completely pure. கிருஷ்ணர் மிக மிக தூய்மையானவர், பவித்திரமானவர். Material existence means completely impure. பௌதீக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அசுத்தமானது. So the Vaishnava gurus, they come to prepare us, to purify us, to free our consciousness from the impurities. இது போன்ற ஆச்சாரியர்கள் தோன்றி என்ன செய்கிறார்கள் அப்படினா நம்மளுடைய அந்த உணர்வை சுத்தப்படுத்துகிறார்கள், நம்மளை தூய்மைப்படுத்துகிறார்கள். So that we can become fit to enter the presence of Krishna. அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக மாறுகிறோம். Now the major way in which they do this is by their speaking. இதை செய்வதற்காக அவர்கள் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படினா பேசுவது. By their speaking they clarify our consciousness. அவர்களுடைய வார்த்தைகளால் பிரச்சாரங்களால் நம்மளுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்துகிறார்கள். Manovya sanga mukti bihi, the bad things in our hearts are destroyed by their strong words. அவர்களுடைய கடினமான வார்த்தைகளால் நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur described, he compared a sadhu to an executioner. அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ஒரு சாதுவை or a butcher, that will make it easier. கொலை செய்வத நபருக்கு ஒப்பாக கருதினார். It sounds like an inappropriate analogy.
இதை வந்து கேட்பதற்கு ஏதோ வந்து இது என்ன ஒரு புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு, சரியான ஒரு விஷயமா தெரியலேன்னு நமக்கு தோன்றலாம். If you want to describe to someone what is a Vaishnava, what kind of analogy would you use? Butcher doesn't seem quite right. இப்போ யாராவது உங்ககிட்ட ஒரு வைஷ்ணவரை பற்றி விளக்குங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து அவர் வந்து ஒரு கொலை செய்யக்கூடிய நபர், கொல்லக்கூடிய நபர்னு யாராவது சொல்வீங்களா? அது கண்டிப்பாக சரியாக தோன்றலையே. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that a sadhu is just like in the yajna, in the sacrificial arena, the animal is to have his head cut off. அதாவது ஒரு சாது அப்படின்றவர் ஒரு யாகத்தில் பலியிடப்படக்கூடிய ஒரு விலங்குடைய தலையை வந்து வெட்டப்படுகின்றது. So the sadhu is like that. ஒரு சாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர். That all the manovya sangam, all the nasty things, he's ready to cut, just finish them off. ஒரு சாதுவும் அப்படிதான், நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கேவலமான விஷயங்களை வெட்டி எறியக்கூடிய நபர். With one harsh stroke. ஒரே பெரிய அடியில. But that's actually very beneficial. ஆனால் அது மிக மிக நன்மை பயக்கக்கூடியது. The animals which are sacrificed in yajna, if it's done properly, nowadays that's not allowed in Kali Yuga because people don't know how to do it properly. But if it's done properly, that is for their benefit. ஒரு யாகத்தில் ஒரு விலங்கு வந்து கொல்லப்படுகின்றது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் அது வந்து பரிந்துரைக்கப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் கலியுகத்தில் அது வந்து சரியான முறையில் செய்யப்படுவது கிடையாது. சரியான முறையில் செய்யப்படும் பொழுது அது அந்த விலங்குக்கு நன்மையை பயக்குகின்றது. The jiva in that body will be promoted to human form of life. ஏனென்றால் அந்த விலங்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஜீவனுக்கு மனித வாழ்க்கை கிடைக்கின்றது, மனித உடல் கிடைக்கின்றது. And the sacrifice, if properly performed, will be for the benefit of the world. அந்த சரியான செய்யப்படக்கூடிய அந்த யாகமும் இந்த உலகத்துடைய நன்மைக்காக தான் செய்யப்படுகின்றது. So in the same way the sadhu, he cuts, not literally physically, he doesn't literally physically take a chopper, a hatchet, but by his words he cuts the bad things in the heart. அவர் வெட்டுகிறார் அப்படின்ன உடனே அவர் வந்து ஒரு கத்தியோ இல்லை அருவாலையோ எடுத்துட்டு வந்து வெட்டப்போவது கிடையாது. அவருடைய வார்த்தைகளால் நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்காறுகளை அவர் வெட்டி எறிகிறார். And in this way, although it may seem very harsh, but it's for the ultimate benefit. அதை வந்து நாம் வந்து ரொம்ப கடினமானதாக வந்து உணர்ந்தாலும் கூட அது நம்மளுடைய நன்மைக்காக தான். So we see this in the character of the Vaishnava acharyas. இத்தகைய ஒரு குணத்தை நாம் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களிடம் பார்க்கின்றோம். This was very much manifest in the personality of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. இத்தகைய ஒரு குணமானது ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரிடம் மிகவும் அதிகமாக வெளிப்பட்டது. It takes great courage. இதை செய்வதற்கு ரொம்ப தைரியம் வேண்டும். To benefit people, you may have to do what they don't want. மக்களுக்கு வந்து நன்மையை செய்வதற்காக அவர்கள் விருப்பப்படாத ஒரு விஷயத்தை செய்ய வேண்டியிருக்கும். In this material world, everyone is insane. இந்த பௌதீக உலகத்தில் அனைவரும் குழம்பிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். To go among insane people and try to make them sane is not a very easy task. இப்படிப்பட்ட ஒரு குழம்பிய நபர்களை தெளிவுபடுத்துவது அப்படின்றது எளிமையான ஒரு காரியம் கிடையாது. We may think, well, no, people are not insane. Most people are not insane. நம்ம நினைக்கலாம், இல்லையே யாரும் ஒன்றும் மக்கள்லாம் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் குழம்பி போயெல்லாம் இல்லையே, எல்லாம் தெளிவாக தானே இருக்கிறாங்க. But from the spiritual perspective, everyone who doesn't utilize their human form of life for cultivating their real interest, which is to surrender to Krishna, is simply insane. ஆனால் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நபர் தன்னுடைய மனித வாழ்க்கையை கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்து கொள்வதற்காக பயன்படுத்தாத பட்சத்தில் அவர் குழம்பிய நபர்தான், முட்டாள்தான்.
in English language and probably in your language also, the word insane can refer to someone who's actually mad. They call that clinically insane. Or someone who makes some very wrong decisions or does something really stupid. Who's not what we could call clinically insane. அதாவது மருத்துவ ரீதியாக ஒரு நபர் குழம்பி இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க வந்து சொல்ல வரவில்லை. ஒரு நபர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து சரியான ஒரு முடிவுகளை எடுக்கவில்லைனா கூட அந்த நபரை நம்ம வந்து குழம்பிய ஒரு நபர் அப்படின்னு தான் வந்து நம்ம வந்து சொல்கின்றோம். So most people are not clinically insane, but insane because they made the very wrong decision to misuse their life without Krishna consciousness. So அவர்கள் வந்து மருத்துவ ரீதியாக வந்து குழம்பிய நபர்கள் கிடையாது. ஆனால் தன்னுடைய மனித வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்காக வந்து பயன்படுத்தாத காரணத்தினால் அவர்கள் வந்து குழம்பியவர்கள் தான். And they may be very busy misleading others also. அவர்கள் அதே நேரத்தில் மற்ற நபர்களை இது போன்று வழி நடத்தக்கூடியதில் மிகவும் வந்து பிஸியாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் வந்து குழம்பியவர்கள் தான். It was especially against these misleaders that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spoke very strongly. முக்கியமாக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இது போன்று மக்களை தவறாக வழி நடத்தக்கூடிய நபர்களின் மீது மிகவும் வந்து கோபம் கொண்டார், அவர்களை எதிர்த்தார். Maybe you have some experience in dealing with someone who is clinically insane. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அனுபவம் இருந்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி மருத்துவ ரீதியாக வந்து குழம்பிய நபர்களோடு நீங்கள் வந்து பழகி இருக்கலாம். It's very difficult to deal with them. அவர்களோடு பழகுவது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். Because they're insane. ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து மிகவும் குழம்பி போய் இருக்கிறார்கள். You can't say anything sensible to them that you say to them doesn't make sense to them. கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு நல்ல விஷயமும் அவர்களுக்கு அது வந்து நல்லதாக படாது. And they act in all kinds of ways which are harmful to themselves and to others. Of course there are different kinds of insane people. பல பைத்தியக்காரர்கள் முட்டாள் குழம்பியவர்கள் இருக்கிறார்கள். சிலர்கள் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் அவங்களுக்கும் தீமையை விளைவிக்கும், மற்றவர்களுக்கும் தீமையை விளைவிக்கும் அப்படின்றதை உணராமல் செயல்படுகிறார்கள். And often they'll try to harm someone who tries to help them. பெரும்பாலும் இது போன்ற நபர்கள் அவர்களுக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடிய நபர்களுக்கே தீமையை வந்து விளைவிப்பார்கள். They refuse to admit that they need help, that they are insane, and they become very upset at those who say that they are insane. அவர்கள் வந்து தான் வந்து குழம்பி இருக்கிறோம், ஒரு பைத்தியம் நிலையில இருக்கிறோம் அப்படின்றதை வந்து உணராமல் மற்றவர்கள் வந்து எப்பா நீ வந்து குழம்பி இருக்கிற, உனக்கு உதவி தேவை அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த நபர்கள் சொல்வதை அவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. So Bhaktisiddhanta Saraswati, he was very strongly saying to surrender to Krishna. And எனவே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் மிகவும் கடினமான முறையில் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையுங்கள் என்று கூறினார். And even among Vaishnavas, they said, yes, we're Vaishnavas. We have tilak, we chant Hare Krishna. You say, no, you're off. You're wrong. திலக் போட்டுக்கிட்டு வைஷ்ணவ ஆடையில் இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட கூட சொன்னார், இல்ல நீங்க செய்யறதெல்லாம் வந்து தவறு, நீங்க வந்து தவறா செய்றீங்க. Bhaktivinoda Thakur had similarly denounced bogus Vaishnavas. பக்தி வினோத் தாக்கூரும் இதே போன்று போலியான வைஷ்ணவர்களை நிராகரித்தார். Nakai, what is that? Nakai tilak. On your nose you have tilak. Galai mala. You have on your neck, you have tulsi beads like this. நீங்க வேணா வந்து மூக்குல வந்து திலக்கும் கழுத்துல வந்து கண்டி மாலையும் போட்டுக்கலாம். Shonge ek pore bala. And along with you, you have someone else's wife. அதோட சேர்த்து இன்னொருத்தருடைய மனைவியும் உங்க கூட வச்சிருக்கீங்க. Eto ek kali chala. This is one is very good disciple of Kali Yoga. இவர் வந்து ஒரு நல்ல சிஷ்யர். யாருக்கு அப்படினா கலியுகத்துடைய சிஷ்யர். Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur similarly said, Dushtaman tumi kishe Vaishnava. You rascal mind, what kind of Vaishnava are you? அதே போல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரும் கூறினார்,
அயோக்கியமான மனதை உடைய நீ எப்படிப்பட்ட ஒரு வைஷ்ணவர் என்று. Pratishta thore nirjane ghare toma harinama kevala kaitav. He would say, you're sitting chanting Hare Krishna, but you're only doing it for prestige. வெறுமனே வந்து பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, உட்கார்ந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்றீங்க. Pratishta thore, your chanting is simply all cheating. நீங்க செய்யக்கூடிய ஜபம் எல்லாமே வந்து ஏமாத்துவதற்காக தான். So he made a lot of enemies. இவ்வாறு சொல்வதன் மூலமாக ஏராளமான எதிரிகளை அவர் உருவாக்கி கொண்டார். It requires a lot of courage to do good for others. மற்றவர்களுக்கு வந்து நன்மையை பயக்க ஏராளமான தைரியம் அவசியம். Again we can recall the example of Sri Ramanujacharya. மறுபடியும் நம்ம ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியருடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Here I read how Bhaktisiddhanta Saraswati said, I'm ready to go to hell. இங்க எப்படி வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து கூறினார், நான் நரகத்திற்கு செல்வதற்கு கூட தயாராக இருக்கிறேன் என்று. In the case of Sri Ramanujacharya, his guru gave him a mantra and it said, don't tell it to anyone. This mantra will liberate you from material existence, don't tell it to anyone. ராமானுஜருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய குரு அவருக்கு ஒரு மந்திரத்தை வந்து உபதேசித்து, இந்த மந்திரம் உங்களை வந்து பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து விடும், ஆனால் இதை யாருக்கும் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார். And Ramanuja had to 18 times he had to approach his guru. He said, no, I won't give you the mantra. Then he gave the mantra. 18 முறை ராமானுஜர் வந்து தன்னுடைய குருவை அணுகினார், ஆனால் 18 முறையும் அவருடைய குரு வந்து நிராகரித்தார் அந்த மந்திரத்தை கொடுக்காமல். As soon as he got the mantra, he went in the public and told everyone the mantra. ஆனால் 18வது முறைக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து மந்திரம் கிடைத்த உடனே உடனடியாக பொது இடத்திற்கு போய் எல்லாருக்கும் அந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லிட்டார். His guru became very angry. Don't you know you will go to hell? அவர் வந்து உடனே அவர் குரு வந்து கோபப்பட்டு கேட்டார், உனக்கு தெரியாதா இதை செய்வதன் மூலமாக நீ நரகத்திற்கு செல்ல போகிறாய் என்று. Ramanuja said, yes, I'll go to hell, but everybody else will get liberated. பரவாயில்ல, நான் வந்து நரகத்திற்கு சென்றாலும் பரவாயில்ல, மற்றவர்கள் அனைவரும் வந்து மோட்சம் பெறுவார்கள் அப்படின்னா நான் நரகத்திற்கு செல்ல தயார் என்றார். So this kind of concern for the spiritual welfare of others, even at great expense to oneself or great risk to oneself, this is characterizes the great Vaishnava acharyas. இது போன்று மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக எவ்வளவு பெரிய ஒரு அபாயத்தையுமே எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்தான் மிக உயர்ந்த ஒரு வைஷ்ணவருக்கான லட்சணம். Even at risk of murder, அதாவது கொலை மிரட்டலுக்கு மத்தியிலும் கூட. that Yadav Prakash, he also wanted to murder Sri Ramanuja. யாதவ் பிரகாஷரும் கூட ராமானுஜரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டார். So there was a conspiracy also to murder Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. அதே போல ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரையும் கொல்வதற்கு கூட மிகப்பெரிய திட்டங்கள்லாம் தீட்டப்பட்டது. Because his preaching was spoiling the religion business of the so-called Vaishnavas. ஏனால் மதம் என்ற போர்வையில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த பெயரளவான வைஷ்ணவர்களுடைய இந்த வியாபாரம் வந்து அதனால் பாதிக்கப்பட்டது. In the name of being Vaishnava gurus, they were simply taking money and facilities from their disciples. வைஷ்ணவ குரு அப்படின்ற பெயரில் தன்னுடைய சிஷ்யர்களிடமிருந்து வெறும் பணத்தையும் வசதிகளை மட்டுமே பெறக்கூடிய குருக்களுக்கு இது பாதிப்பாக இருந்தது. But they didn't properly instruct them. ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய சிஷ்யர்களுக்கு வந்து சரியான உபதேசங்கள் வழங்கவில்லை. And they didn't even follow the basic principles of Vaishnavism themselves. அவர்களே வைஷ்ணவத்துடைய அடிப்படை கோட்பாடுகளை பின்பற்றவில்லை. In many cases the Vaishnava gurus were flesh eaters. பல நேரங்கள்ல இந்த வைஷ்ணவ குருக்கள் வந்து மாமிசத்தை வந்து உண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். And some of these supposed to be Vaishnavas, they were sexually engaged in illicit sex regularly. அதுவும் சில வைஷ்ணவ குரு அப்படின்ற பெயர்ல சில நபர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்கள். That's why the Bhaktivinoda Thakur made that poem Shonge Ek Pare Bala. If it was just one case or two cases,
of so-called Vaishnavas going with someone else's wife, that wouldn't be such a big thing. But when it became common, that became outrageous. யாரோ ஒருத்தரோ இல்ல ரெண்டு பேரோ வந்து வேறொருடைய மனைவியை வந்து கூட்டிட்டு ஓடுனா பரவாயில்ல, இந்த குரு அப்படின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பல பேர்கள் இதே போன்ற செய்ய ஆரம்பித்தனால் இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறியது. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he stood against institutionalized cheating in the name of Vaishnavism. இது போன்ற வைஷ்ணவம் அப்படின்ற போர்வையில் செய்யப்பட்ட ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு ஏமாற்றுதலுக்கு மிக மிக எதிராக இருந்தார் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். There's so much, how much can I say? You can read the book if you like. I think I have to read it again myself. It's been 13 years since it was published. இதை வந்து பற்றி இன்னும் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு. ஆனால் எவ்வளோதான் நாம் வந்து சொல்ல முடியும். வேணுங்கிறவங்க இந்த புஸ்தகத்தை வந்து படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த புஸ்தகம் வெளியிடப்பட்டு 13 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. நானே இதை மறுபடியும் படிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றேன். I just opened it on a section where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was quoting that Goshti Purna, the guru of Ramanuja, the mantra guru. நான் இந்த புஸ்தகத்துடைய ஒரு பகுதியை எடுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அதில் வந்து கோஷ்டி பூர்ணா, அதாவது ராமானுஜருடைய மந்திர தீட்சை வழங்கிய குரு சொன்ன மேற்கோள் இங்கே வந்து கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. So we are very fortunate that the illustrious disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, illustrious disciple of an illustrious guru, His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, has given the same message to us. இப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் வைஷ்ணவருடைய ஒரு சிஷ்யரான மிகப்பெரிய ஒரு மகானான ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு அந்த செய்தியை அப்படியே கொடுத்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் நாம் மிகவும் பாக்கியசாலிகள். It's all Krishna's mercy. இது அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய கருணைதான். Krishna manifests his mercy through his devotees. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கருணையை தன்னுடைய பக்தர்களின் மூலமாக தான் வெளிப்படுத்துகிறார். There's a parampara, means a chain, a link of gurus and disciples. இது போன்ற குரு சிஷ்ய பரம்பரையின் மூலமாக. It's a very powerful connection. இந்த பரம்பரை அப்படின்றது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு தொடர்பு. It connects us to Krishna. நம்மை கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு படுத்துகின்றது. Krishna is very powerful by definition. கிருஷ்ணர் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபர். The message of Krishna, if it comes through the parampara unchanged, is very powerful. அதே போன்ற கிருஷ்ணரிடம் இருந்து வரக்கூடிய இந்த மாற்றமில்லாத ஒரு செய்தி பரம்பரையின் மூலமாக கிடைக்கப்படக்கூடிய இந்த செய்தியும் சக்தி வாய்ந்தது. So if we connect to that powerful connection coming from Krishna, well, it's like an electric current. It can carry a strong current even from a distance. இது வந்து ஒரு மின்சார கம்பியை போன்றது. எப்படி ஒரு மின்சார கம்பி ரொம்ப தூரத்துல இருந்து மின்சாரத்தை வந்து கொண்டு வருகின்றதோ அது போல. But this connection, it won't kill us like an electric shock. ஆனால் கண்டிப்பாக மின்சாரத்தை போல இந்த தொடர்பு வந்து நம்மை வந்து கொல்லாது. But it will infuse us with spiritual power. ஆனால் ஆன்மீக சக்தியால் நம்மை சக்தியூட்டும். So that we can distinguish reality from illusion. இதன் மூலமாக நாம வந்து உண்மையை மாயையிலிருந்து வேறுபடுத்தி புரிந்து கொள்ள முடியும். Reality means Krishna is the supreme personality of Godhead. உண்மை அப்படினா கிருஷ்ணர் தான் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். We are all his eternal servants. நாம் அனைவரும் அவருடைய நித்தியமான சேவகர்கள். And illusion means not to know that or not to recognize that. மாயை அப்படினா இதை வந்து தெரிந்திருக்காமல் இருப்பது. So from the Guru Parampara, from Krishna, we get the power to distinguish reality from illusion. இந்த பரம்பரையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சக்தியினால் ஞானத்தினால் நம்மால் மாயையிலிருந்து உண்மையை பிரித்து
தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. and to stand against the current of the world. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மொத்த உலகத்துடைய செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக நிற்பதற்கும் சக்தி கொடுக்கின்றது. To have the strength to become free from material attachments. பௌதீக பற்றுதலிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான சக்தியும் கிடைக்கின்றது. And all the bad qualities accumulated in our hearts. நம்மளுடைய இதயத்தில் உள்ள கெட்ட அழுக்காறுகளை நீக்குவதற்கும் உதவுகின்றது. So tomorrow actually is the celebration. There'll be a small celebration here. நாளைக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய மறைவு தின விழா இங்க கொண்டாடப்படும் சின்ன அளவில். But we should of course celebrate daily, every moment in our lives, the mercy that we've received from the Vaishnava Acharyas. ஆனால் நாம் இது போன்ற மிக உயர்ந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களிடமிருந்து பெற்ற இந்த கருணையை ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாட வேண்டும். By following their instructions, அவர்களுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக, and contributing to their mission, அவர்களுடைய அந்த நோக்கத்திற்கு உதவுவதன் மூலமாக, by helping to bring their message to others. அவர்களுடைய செய்தியை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலமாக. I will conclude there, and if you like, you can take, those of you who know English can take this set of books. So இதோட நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். So உங்களில் யாராவது விருப்பப்பட்டால் இந்த புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பக்தி சித்தாந்த வைபவ் அப்படின்ற இந்த புத்தகம். It's amazing actually. It's simply amazing. இது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தகம். No, yeah, it's an adbhutamana pustakam because the personality is adbhutamana. கண்டிப்பாக இது ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தகம் தான். ஏனென்றால் இது ஒரு அற்புதமான மனிதரை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, I was speaking about his strong speaking. I just opened here. அவருடைய கடினமான வார்த்தை பேச்சை பற்றி நான் சொல்லும் பொழுது, I started with a quote from him and I'll finish with a quote from myself about him. So இப்போ அவரை பற்றி நான் எழுதிய ஒரு மேற்கோளோடு இந்த உபன்யாசத்தை முடிக்கின்றேன். This is the last paragraph of the chapter called The Revolutionary Preacher of Truth. ரெவல்யூஷனரி, ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு பிரச்சாரகர், உண்மையை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு புரட்சிகரமான பிரச்சாரகர் அப்படின்ற அத்தியாயத்தோட முடிவு இது. Srila Saraswati Thakur never considered that he had accomplished enough and was entitled to retire comfortably. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் எப்பொழுதுமே என்ன நினைத்தார் அப்படின்னா, நான் செய்ய வேண்டியதை இன்னும் முழுசாக சாதிக்கவில்லை, அதனால இன்னும் நான் ஓய்வெடுப்பதற்கு தயாரான நிலையில் இல்லை என்று நினைத்தார். Having declared unmitigating war on Maya, he established the paragon of a genuine preacher by fighting up to his last breath. Unmitigating, you know? Paragon means the example. The pratik is the Hindi word. அதாவது மாயைக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போரை நான் எடுத்து விட்டு இப்பொழுது அதற்கு எதிராக என்னுடைய கடைசி மூச்சு வரை நான் போராடி கொண்டிருப்பேன், சண்டை போடுவேன். Yet even while battling for Krishna, he ever remained a saint and gentleman. கிருஷ்ணருக்காக போரிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய போதிலும் நான் ஒரு சாதுவாக, அவர் ஒரு சாதுவாகவும் ஒரு நல்ல மனிதனாகவும் இருந்தார். As a perfect Vaishnava, even in opposing others, he retained intrinsic respect for them and always spoke on principles, never descending to the platform of personal feuding. என்னதான் அவர் ஒரு நல்ல வைஷ்ணவராக இருந்து எப்பொழுதுமே தவறான கொள்கைகளை எதிர்த்து கொண்டிருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் யார் மீதும் இருந்த மதிப்பையும் அவர் குறைத்து கொள்ளவில்லை. எப்பொழுதுமே அவர் கொள்கைகளை மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருந்தார், பரப்பிக் கொண்டிருந்தார். Thus, many who were initially startled by his forceful speaking were gradually won over by the cogency of his teachings, his sincere concern for others as manifested in his unflinching adherence to truth and his other extraordinary godly qualities. Cogency means it makes sense. It all fits together. என்னதான் ஆரம்பத்தில் அவருடைய பேச்சினால் பல நபர்கள் கிளர்ச்சி அடைந்தாலும் கூட
காலப்போக்கில் அவருடைய உண்மையான உபதேசங்களினால் அவர்கள் வந்து வெல்லப்பட்டார்கள். ஏனென்றால் அவருடைய வார்த்தைகளில் அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மையின் மீது அவர் வந்து நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் அப்படின்றது வந்து வெளிப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய அற்புதமான திவ்ய குணங்கள் வந்து வெளிப்பட்டது. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Gaura Premanande. Hari Hari Bol.